Good morning, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse. Assam has officially banned the practice of polygamy in the state. On Thursday, the Assam Legislative Assembly passed a bill to ban polygamy, making it a punishable offence with up to 7 years of imprisonment along with the provision for compensation to the victim, woman. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said. The CM said that the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025 is the first step towards bringing in new legislation in the state in line with the Uniform Civil Code bill passed by the Uttarakhand Assembly. He said that if the Bharatiya Janata Party is voted to power in next year's state election, the UCC bill would be passed completely in the first assembly session. Opposition leaders including AIUDF MLA Aminul Islam, AIUDF MLA Rafiqul Islam and Sif Sagar MLA Akhil Gogoi have criticized the bill. जो आर्टिकल 13 है इसमें कस्टमरी लॉ को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो ट्राइबल लोगों का 6 शेड्यूल एरिया का 5 शेड्यूल एरिया का जो कस्टमरी लॉज है, इस लॉज को हम लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ठीक ऐसे आर्टिकल 25 और 26 में हम लोग का प्रोविजन है जो रिलीजियस बिलीफ है, इसका ऊपर हम लोग का कोई हमला नहीं होना चाहिए। ये जो बिल बनाया है, ये बिल सिर्फ आर्टिकल 25 और 26 को अटैक करने के लिए हम लोग का रिजर्वेशन बोल दिया। हम लोग बोल दिया कि ना, ये अच्छा नहीं होगा कि माइनॉरिटीज का जो राइट है, माइनॉरिटीज का जो कस्टमरी सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, इसका ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि हम लोग माइनॉरिटी का ऊपर कुछ नहीं करेंगे। बोला है कि ना, माइनॉरिटी को अटैक करने के लिए नहीं, तो महिला को समान अधिकार देने के लिए, महिला का ऊपर जो पोलिगमी का जो प्रॉब्लम आता है, इसको हटाने के लिए ही ये बिल लाया है। इसीलिए मेरा जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट को मैंने हटा दिया। के बारे में बताया था, तो अल्टीमेटली आप लोग इस बिल को क्या ये जो बिल है, पोलिगमी के ऊपर जो बिल आया है, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और इसके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसीलिए ये कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट तक भेजेगा। तो मुसलमान के पर्सनल लॉ के ऊपर जिस तरह से ये हमला हो रहा है, ये ठीक नहीं है और इसीलिए हम इसका विरोध में थे। हम अलग अलग जो लॉजिक है हमने दी है, हमारा तरफ से जितना भी बात रखना है हम रखा है, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, हमने विड्रॉ भी नहीं किया। तो बिल पास हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से इस्लाम भी अलाउ नहीं करते पोलिगमी को, तो ये बात भी सीएम ने उठाया है। तो देखिए, ये इस्लाम अलाउ करते कंडीशनल, तो आप पर्सनल लॉ के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, ये सही नहीं है, आपका इंटेंशन गलत है। हम पोलिगमी को इंस्पायर नहीं करते, लेकिन मुसलमान लोगों के जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर अटैक नहीं मानते। But despite of this, the bill was passed. Preliminary, we oppose the preamble of this bill. That means the bill is totally violation of the some articles of the Indian Constitution. So, if any law going to be make any law and it contradicts with the Constitution, then it is ultimately it is totally ultra-virus of the Indian Constitution. So we oppose it, violation of the several articles of the Indian Constitution. Moreover, you see that tribal areas exempted from this process. It is one of the process of the UCC. You see, the early Marriage Compulsory Registration Act. Now the Marriage Act is Muslim Marriage Divorce and Registration Act. 1935 is not there. The Qazi Act 1880 is not there. The Cattle Preservation Bill and many bills they are making to defame or to control the Muslim rights. Then it is also another rights. It is totally violation of the Sharia Act 1937. So we oppose it vehemently, but they have majority. It is not unanimously passed by this bill. This bill we want division, and the division we defeated by the votes of majority votes. Chief Minister also stated if he returns as the Chief Minister again to the party, and that he will definitely bring the UCC in the first session of the next. Yeah, actually, just I quoted these questions. His Chief Minister quoted me. I already told that it is one process ahead to the UCC, and you internally want to bring this UCC, but you not included the BTAD area, the tribal area. What type of UCC are going on?
So then Chief Minister told that if I come next time, the Chief Minister, I will bring this UCC for the first assembly. So do you think that it is the line of to bring the UCC after? Yeah, it is a totally line of the bringing the UCC. You see, he told that if he comes to power, then the Mary's cut-off year will be 21, make by 21. So all this by this thing, it is a process to UCC maintain the UCC, and we oppose and we bring the division, but we defeated by the votes. Assam's DCP Central, Sambhabi Mishra, on Thursday briefed the media at Panbazar police station regarding the successful busting of an interstate burglary gang operating across Assam and other states. DCP Mishra informed that the breakthrough came during the investigation of a burglary reported on January 17, 2025 at Kedar Road in Fancy Bazaar, where around 60,000 was stolen. Extensive investigation and technical analysis helped us track the accused, she said. Police arrested 3 key members of the gang, 2 from Rajasthan and 1 from South Delhi. The gang's modus operandi involved traveling to different states, hiring local rental cars, committing burglaries and then leaving the area. They also hid their burglary tools at secret locations for future use. Police received a tip-off when the gang attempted to hire another rental vehicle in Guwahati for a fresh burglary attempt. Following interrogation, police recovered the cutters and the accused confessed to multiple burglaries. Mishra confirmed that more members of the gang are at large and an investigation is ongoing. The arrested trio has been remanded to police custody. DCP Mishra also highlighted rising crimes linked to vehicle rental agencies. A case was registered on 17th of January 2025, which was a burglary incident which happened in Kedar Road, Fancy Bazaar area. A small amount, like 60,000 rupees basically, it was stolen. After that, the case was registered here. We have been on the investigation. A lot of steps were taken. A lot of technical analysis was done. All the local car, the basic modus operandi I'll tell you in short. So what happened that this is an interstate gang. Basically, we have nabbed the 3 main criminals who are involved. 2 are from Rajasthan and 1 is from South Delhi. Those 3 individuals, along with others also, they planned. They came here in Guwahati. They hired a local car from a rental agency. Then they committed the crime here using that vehicle. After that, they left. So this is their common modus operandi. They come in times, they hire a local vehicle here, they have some instruments, some cutters and all, which they hide in some places. Like we have recently in this particular case recovered 2 cutters from Kamakhya Road. So what they did, they came, they hid their things there, they hired a rental car, they came, they committed the burglary. So like this, we have almost 5 incidents in record. Like one incident happened in 80 Road in 2024. A recent burglary happened in Dibrugarh district. Our burglary case was from January 2025. One case from Barpet, it recently happened in November only. And they were planning to commit another burglary actually, for which they came in Guwahati and they again approached some rental agency to hire a new vehicle. We were already in contact with all the rental agencies. So we instantly got that information. We checked through our technical analysis and we finally got the location in Bhangagarh. They were staying in a hotel. We checked in that hotel and we finally got the hold of these 3 criminals. Further interrogation led to some seizures, these 2 cutters, and they confessed of committing more crimes. More people are involved in their gang. It is not a sole incident which happened. So we are currently under investigation of this case. These 3 people have brought under police custody. And my final message would be that I would like to say that कानून के हाथ लंबे होते हैं, actually लंबे होते हैं. So this is proven from this case, and again it might take a little time for us to solve the cases because we have a huge load. But you should keep your faith in us because ultimately we deliver result. There is a lot of crime happening in Guwahati which is based with these rental agencies. Almost every day we get some news that some person have lent their car to a rental agency, it was later sold off. These kind of crimes also happen. So we are already in the process of streamlining these things and we have already cracked successful cases. Like in Chandmari, almost 8 vehicles were recovered like this. From Geetanagar, the vehicles were sold in Siliguri and almost 10 vehicles were recovered. So we are already in the process. The proposed One Northeast political platform on Thursday took a more concrete shape in Tripura as key regional leaders from across the northeastern states assembled and gave a call for unity to counter what they termed the prolonged dominance of national parties.
weeks after several parties from the region announced plans to form a pan-Northeast political entity to represent the region in its true form and spirit. Tipra Motha Party, one of the principal movers of the initiative, organized a massive rally at Swami Vivekananda Maidan in Agartala. Speakers at the rally alleged that national parties had gradually reduced strong regional forces into junior partners with little bargaining space, despite the latter being closer to people's aspirations. The leaders elaborated on the idea behind the One Northeast banner and said the proposed front was envisioned as a long-term political and ideological platform rather than merely an electoral adjustment. Among those who addressed the gathering were Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, Tipra Motha founder Pradyut Kishore Dev Burman, Assam's People's Party leader Daniel Langthasa, former BJP national spokesperson Monlu Mokikon, and Indian Gorkha Janashakti Front leader Ajay Edwards. आप इतिहास देखिए, आप इतिहास पढ़िए। हर एक शक्तिशाली कम्युनिटी या समाज, हर एक शक्तिशाली देश थांगसा पे बना है। थांगसा पे जब एक साथ होते हैं तब हमारा जो है शक्ति आगे आती है। दोस्तों, हमें साथ रहना है, साथ काम करना है और साथ आगे बढ़ना है। आज जब हमारे मां और बहन जो हमारे समाज की रीढ़ है, कभी अलग अलग जगहों में कुछ गलत शब्द उनके खिलाफ कहा जाता है, या कोई उन्हें गलत तरीके से छेड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी हो, हम सबका खून खौलता है। जब हमारे युवा देश के अलग अलग भाग में जाते हैं और जाति के भेद पर डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी युवा हो, हम सभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दर्द होता है। Response. There were many challenges. Till last night, we were not given the field. Our earlier program had to be cancelled for unforeseen circumstances because of lack of permission. So even today, the trains were cancelled in the early part. So many people who wanted to come were not allowed to come. Yet, if you see this entire ground and on the road, it's packed. So I'm very happy with the response. And I think this is a beginning. We have all been speaking the same thing, but in different platforms, different political parties. I think the time has come for the native and the indigenous people of the Northeast, the region of Northeast, to speak on one voice for our future, for our next generation, and also for our survival and existence. हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लोगों के पक्ष में हैं। हम किसी के खिलाफ राजनीति नहीं करते, हम अपने लोगों के इंटरेस्ट में काम करते हैं। किसी के खिलाफ काम करेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ काम करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, अपने लोगों के पक्ष में। Congress Legislature Party leader in Tripura, Birajit Sinha, on Thursday alleged a reign of terror in Dharmanagar, town of North Tripura district, and said he would apprise Chief Minister Manik Saha of the situation after an attack on the local Congress office and assaults on opposition workers. Tensions mounted in Dharmanagar after a group of people suspected to be BJP supporters allegedly stormed into the office chamber of the North Tripura Superintendent of Police while Sinha and a Congress delegation were holding a meeting on the law and order situation. Police personnel intervened and dispersed the crowd. The Congress has alleged that its Dharmanagar party office was attacked earlier this week. The locked premises broken open and furniture vandalized and burnt. Sinha told reporters that the town had been on the boil for the last few weeks due to factional feuds within the ruling party and subsequent attacks on workers of the Congress and CPIM. Congress leader demanded strict action against the culprits and urged the state government to ensure political violence is curbed in the BJP-ruled northeastern state. নমস্কার। এই ধর্মনগরে পরপর দুদিন
আমাদের এই জেলা কংগ্রেস অফিসে হামলা হয়েছে। একজন কর্মী গুরুতর আহত, চিকিৎসার জন্য বাইরে পাঠানো হয়েছে। এই ধর্মনগর ত্রিপুরার মধ্যে শান্তির একটা শহর বলে সবাই জানে, এবং বিশেষ করে ধর্মনগরের মানুষ শান্তিপ্রিয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ খুব কম হয় না বলেই চলে। এহেন একটা শহরে বিজেপির উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক এই অফিসের ভিতরে ঢুকে আগুন দিল। কালকেও আবার হামলা করলো পুলিশের সামনে। পুলিশ মোতায়েন আছে এবং পুলিশও বলছে যে আপনারা এখান থেকে সরে যান। যারা আক্রমণকারী তাদেরকে বলে নাই, এবং এটা আমরা তীব্র নিন্দা করি। এই জন্য আমরা খবর পেয়ে এসছি এবং এই নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই। এরপরে সিপিএম দলেরও একটা তাদের অনুষ্ঠান, সেখানেও প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে প্রচণ্ড মারপিট করা হয়েছে। পুলিশ নির্বিকার, যা রিপোর্ট পেয়েছি পুলিশ কোনো রকম প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। তো আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি বলবই ধর্মনগরে। এর আগেও শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন দুইটি আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি করেছে। মানুষ আতঙ্ক, এবং এইভাবে একটা অফিসে, রাজনৈতিক দলের অফিসে হামলা করা, এটা অত্যন্ত গহিত কাজ। পুলিশকে এটার আইনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, আর যদি না নেই কংগ্রেসও আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য, প্রতিবাদ করব। কী আকারে প্রতিবাদ করব এটা বসে আমরা ঠিক করব। এবং শুধু ধর্মনগরে নয়, সারা রাজ্যে এখন আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। চরম অবনতি। পাহাড়েও শাসক দলের, শরিক দলের সঙ্গে প্রত্যেক দিন মারপিট, তাদের অফিসে হামলা, এবং সমতলেও এখানেও ঠিক আরম্ভ হয়েছে আমাদের কর্মীদের উপরে, আমাদের অফিসের উপরে। এই জন্য আমরা এই কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে এসপি সাহেবের সঙ্গে আমরা কথা বলব। পুলিশ কী ব্যবস্থায় নেয় এটা আমরা জিজ্ঞেস করব, এবং পরবর্তী সময়ে আমরা বসে থাকবো না। গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমরা এখানে ব্যাপকভাবে আমরা করব। এই জন্য আমরা এসেছি, সবার লগে মত বিনিময় হয়েছে, এবং যারা আহত হয়েছে তারা ধর্মনগর শহরে নেই, সবাই উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে গেছে। তাদের এখানে যাওয়ার সম্ভব যাব না। এসপির সঙ্গে কথা বলে আমরা ফিরব, এতটুকু। Two coaches of the 63081 Rampurhat Jasidi EMU local passenger train derailed near Dumka railway station in Dumka, Jharkhand today. The derailed bogie damaged an OHE electric pole. Railway officials are investigating the incident. SDO Kaushal Kumar informed that they had received information about the Rampurhat Jasidi passenger train derailing, where two coaches have derailed. 2 to 4 people had minor injuries and have been sent for first aid. The administration is at the spot. There is no information of any casualties, he said. ने जो सूचना मिली थी कि जो रामपुरहाट जसीडी पैसेंजर ट्रेन है वो दुमका रेलवे स्टेशन में इन करने से पहले डिरेल हुई थी। 2 बोगी डिरेल हुआ है, और इसमें कुछ 2-4 लोगों को हल्की चोटें लगी थी। जिला प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है अभी, और पूरा प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है। अभी देख रहे हैं कि किसी तरह की सुविधा की जरूरत होगी तो प्रशासन तत्पर है व्यवस्था करने के लिए। घायलों की क्या स्थिति है? घायल हल्का चोट लगी है, ज़्यादा चोट लगी नहीं है, किसी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई है, और हल्का 2-4 लोगों को ही चोट लगी है।
Nearly 2.5 lakh farmers in Tripura have so far received a cumulative rupees 900 crore under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, State Agriculture and Farmers Welfare Minister Ratan Lal Nath said on Thursday. Speaking at the inaugural ceremony of the state-level Orange Festival, Nath said the 21st installment of PM Kisan was recently disbursed to beneficiaries across the state. He said agriculture remains the backbone of Tripura's economy, contributing to 46% of total revenue, while tourism and business jointly accounted for 41% and industries 13%. Nath highlighted that Tripura's farmers are producing high-quality oranges, citrus fruits, onions and apical root cutting varieties of potato, and that orange cultivation has expanded across districts. The minister further said Tripura has surpassed 17 states in Sustainable Development Goal performances and earned appreciation from Niti Aayog for its progress. আমাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আত্মনির্ভর করা। আমরা কিন্তু কিছু করি না, কিন্তু যা করছে কৃষকরা করছে। কৃষকরা জমি থেকে চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দায়িত্ব নেওয়ার পরে এবং বিশেষ করে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের হাতে যেন অতিরিক্ত পয়সা আসে, ডাবল বা তার বেশি আসে, সেজন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে মাত্র কিষাণ সম্মান নিধির আবার টাকা দিয়েছে, 21তম কিস্তির টাকা দিয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে এই 21 কিস্তি টাকা আসার পরে প্রায় 2.5 লক্ষের উপরে কৃষক 900 কোটির উপরে টাকা পেয়েছে 19 থেকে এই পর্যন্ত। এটা কিন্তু চিন্তা করা যায় না। এটা এই যে পাট্টা প্রাপক তারা পয়সা পাচ্ছে। তো কৃষকরা ইদানিং আমাদের রাজ্য সরকারের আমরা যে দেখছেন যত উন্নয়ন দেখছেন, উন্নয়নের মেইন অংশীদার কারা? 1 নম্বর কৃষক, 2 নম্বর ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং সার্ভিস সেক্টর। শিল্প কম, তাহলে মেইন 1 নম্বর হলো কৃষি। আমাদের ভিত্তি 100 টাকা যদি আমাদের রাজ্যের আয় হয়, 100 টাকার মধ্যে 46 টাকা আয় করে কৃষকরা। তাদের অবদান রাজ্যের উন্নয়নে 46%, আর ট্যুরিজম, সার্ভিস সেক্টর, ব্যবসা এক্ষেত্রে 41%। তার বাকি 13 মতো থাকে, এটা হলো শিল্প। তাহলে আমাদের মূল ভিত্তি কৃষি। কৃষির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ইদানিং 7, 8, 10 বছর ধরে শুরু হয়েছে, কৃষকরা আবার একটু আগে দেখলেন একটা জিরানিয়ার এলাকার একটা লোক, সে অনলাইনে মালটা সে নিজে চাষ করছে। এক একটা মালটা কমলাতে একটু বড়, এক একটা মালটা 100 টাকা বিক্রি করে এবং লোক গিয়ে বাড়ি থেকে আনে। আমাদের মোসাম্বি, বিশেষ করে সিকিসাপ খুব টেস্টি। আমাদের ভিয়েতনামি মোসাম্বি এটাও বিরাট ধরনের হয়। কমলা আগে কি পরিমাণ ছিল, এখন কি পরিমাণ আসছে। মুষ্টিমেয় এলাকাতে কমলা হতো। 1 জম্পো হিল, 2 সাকান, 3 কিল্লা, আর কত জায়গাত কমলা ছিল না। আমাদের সরকার আসার পরে যে যেটা করতে চায় তা আমরা সেভাবে সাহায্য করছে এবং কৃষিতে যাতে আরও বেশি মানুষ ইনভলভ হয়, আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা হলো তাই। আমরা চাই ঘরে ঘরে রোজগার। দেখছেন আমরা উনি বলছে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার ব্যাংকে কত টাকা, বলছে আমার ব্যাংকে টাকা মাত্র 299 সামথিং। আমার আসল ব্যাংক হলো মাঠ, আর রিজার্ভ ব্যাংক হলো আমার ছেলে। বলছে রিজার্ভ ব্যাংক হলো আমার ছেলে আর আমার ব্যাংক হলো মাঠ, এই দুইটার সমন্বয়ে আমি তৈরি করছি। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Onbit TV. Goodbye.